see how to construct a distribution for this. So as said, first and foremost step is identifying the range. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 32 is the smallest, 64 is the largest. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನನ್ನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 32 ಇಂದ 64 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ if you just prepare a list like 32, 33, 34, 35, 36, there could be no repetitions at all, or there could be very few repetitions. ನೋಡಿ 32 ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, 32 ಎರಡು ಇರಬಹುದು, 33 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದು ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. could do so, but you end up generating again the same set of values. For example, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ರೋ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ objective of classification ಏನು? Reduction in the size, reduction in the volume, that is not achieved. So it is not scientific to write each and every value of the continuous variable as x and assigning the tally. So that's what we do is we divide the entire range into subclasses. So ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ weight ಏನಿತ್ತು 32 to 64 ಇತ್ತು. Suppose I'm talking about say marks of the student. So 0 to 65 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 60, 60 to 65. ಯಾವ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? again that is a question. 0 to 10 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? 0 to 15 ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, 0 to 20 ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. again based on how many observations I'll observe and what is the total values I have, we have a mathematical way of obtaining this class interval also. So what I mean here is, instead of writing all possible values of x when it comes to a continuous variable, we only write the subclasses. And these subclasses are of various cases and they are called as class intervals. And these are of three different categories called as inclusive class intervals, exclusive class intervals, and open-end class intervals. And each of these class intervals is specified by what called as a class limit, which indicates the lowest and the largest possible value which could be included in this particular class interval. So first we'll understand what a class interval is. A class interval is a sub-range of the main range. So ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ರೇಂಜ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 64 to 32 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಸೇ 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. So that is one particular category. 30 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, 32 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಸೊ 32 to 42, 42 to 52, 52 to 62, 62 to 72 ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 64 ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಇದೆ, 64 ಗೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? Mathematical rule says no, you cannot do so, because we have what called as class width, uniformity in the class width, the class width should be same. Many such conditions are there which we'll be looking into that now. So your range is divided into various subcategories, that is called as a class interval, and each of these class interval are specified by two numbers which indicates the beginning of the class interval as well as the end of the class interval. So the lower value which is in the beginning indicates the lower limit, and this is called as upper limit. So if I say I'm making the class intervals like this, then 30 is the lower limit of this class interval, 40 is the upper limit of this class interval. Next class interval starts from 40. So 40 is the lower for the second interval, 50 is the upper for the second interval. So this is how we construct the sub ranges. So sub range construct ಮಾಡಕ್ಕೂ rule ಇದೆ. As said, I'll give you that particular rule. First, let us understand what are the various types of class intervals we have. So you could create your sub ranges. Now, usually we use two cases here, inclusive and exclusive. Inclusive is such that both upper and lower are included in the same interval, and there is no continuity in the lower limit of 1 to the previous upper limit. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 to 9 ಅಷ್ಟೇ ಬರದೆ, next interval next number ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 10 to 19, next 20 to 29. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
0ನು ಮಾರ್ಕ್ 0ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 9ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 0ನು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಅಪ್ ಟು 9 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ 9 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is your inclusive. So we say both upper limits and lower limits are included. Included ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಡೇಟಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್ ವಿದಿನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. And the method you write the class interval also varies. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, 9 ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 9 ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ, 10 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ that 40 is taken here. So always we consider only lower limit from lower limit up to upper limit. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, lower limit is included but upper limit is excluded and included in the next class. upper limit ನ ನಾವು next ಗೆ include ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 40 ಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 40 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. And while preparing the distributions for the data with our hand, we always stick to exclusive. ಯಾಕೆ exclusive ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, reason at certain stages my data could be such that I cannot include it any of the inclusive class interval. Suppose ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ obtain ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದು 9.5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 9.5 ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 9 ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ 9, ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 19 ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ 10 and 19. ಸೊ ಈ 9.5 ಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ or continuous numbers recorded with decimal digits, then inclusive class intervals doesn't work. So that's why we say always use the exclusive type of class intervals. So difference ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ two major type of class intervals which are used. Now there is one more category, the third category called as upper limit. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಏಜ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು we could have very extreme cases. Now there are persons who are living currently with the age 98, 112, 115, but it is very rare. So ನೀವು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಏಜಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೂನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲೋ 20 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವರು 0 ಏಜ್ ನವ್ರು ಇದಾರಾ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ನವ್ರು ಇದಾರಾ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ನವ್ರು ಇದಾರಾ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as 0 to 20. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್. So and I'm saying all which are below 20 will include here, and similarly all above 60 I'll include here. So when I say 60, above 60 or more than 60, I mean from 60. But what is the end? I'm unable to specify the end. Data dalleno one maximum value ide, but general scenario dalli helbekadre naniga 115 one person ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 to 115 ಅಂದ್ರೆ 115 ಗಿಂತ ಮೇಲಂಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್
the people have already constructed the data using this. So ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ 62 ವಾಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we need not worry about open and interval, but we will strictly use the exclusive classes unless for specific purpose it is not specified to be inclusive. So inclusive ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೋ ಇದ್ದು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ when it comes to classification of people based on the age, ಈ net reproduction rate, so certain rates of the diseases, age ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ completed age groups ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ when I say 0 to 4 age group, so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ 5 ಇರ್ತಾರೆ. So completed age, current age, those are the different concepts. Current age is a continuous case. Your age could be like say 6 years, 5 months, 10 weeks, or 3 weeks, 2 days, 0 hours, 15 seconds, and it continues like that. So we always use the completed age concept, and completed age iruvaga we could easily come up with the inclusive distributions. ಯಾಕೆ inclusive ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎನಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ as 0 to 5, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now the question is how to generate these intervals, how to generate or how to fix 0 to 5 ಅಂತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 0 to 10 ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, 0 to 20 ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Yes, so we have a rule which is called as Sturge's rule, which helps us in identifying how the class intervals to be constructed. So first and foremost we observe how many data are there. So that is our number of observations. ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And obtain the log of that number, multiply log of that by 3.322 and add 1 to that. That gives you the number of class intervals. ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, 5 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ, 10 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 0 to 5 ಬರಿಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the gap between the upper and lower limits. So it is simply the difference between upper and lower limits. Say for example, if I have an interval like say 30 to 40, the width is defined as 40 minus 30, which is equal to 10. So once we have the width, which is generally indicated by C or I, we define the width C as by the formula range divided by number of classes. So ಈಗ 0 to 5 ಬರಿಬೇಕಾ, 0 to 6 ಬರಿಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ನೀವು ರೇಂಜ್ ಬರಿಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ದೇರ್ ಯು ಕುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್, ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೇಂಜ್, ಯು ವಿಲ್ obtain the number of class intervals using this formula, and then you could obtain the class width. So class width ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ we'll take an example and we'll see the application of this. So other terms are there, cumulative frequencies and other terms related to frequency. We'll look into that in the next class. Okay, so before going, so we have some rules to be followed. So number of class intervals should not be very large. It should be somewhat between 4 and 50. So usually Sturge's rule apply ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you don't worry. ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಇರೋ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಡ್ತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ 7, 3, 9 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ
ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು 4, 5 ತಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. As far as possible, avoid open and class intervals, and classes ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and we usually prefer the ascending order. So this is not a really rule. Lower limit ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ ಅದರಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. But if that number is very much closer to multiple of 5, then you could use the multiple of 5. Say what the sentence means is, in the previous example, we got the range as say 64 to 32. So we could start the interval from 32. But 32 is very much closer to 30. So 32, ಈಗ width 5 ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 32 to 37, 37 to 42, 42 to 47 ಈ ತರ intervals ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, which is mathematically correct also. But writing these numbers 2, 7 is rather difficult than the approach of writing it as 30 to 40. Now 32 is closer to multiple of 5, which is 30. So instead of starting from 32, you could write the intervals as 30 to 35. Now this is very easy rather than starting with 32 and ending it at 37. So this is what the last sentence means, that it is not a hard and fast rule. ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. You follow, you apply the formula, width ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಇಂದಾನೆ ಬರಿಬಹುದು. 33 ಇದ್ರೆ ನೀವು 30 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ width as 10 and you have observation as 37 ಇದೆ, smallest to width 10 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು 30 to 40 ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ your observations you are making, or 37 ಇಂದ 40 is few, ಅದನ್ನ ನೀವು 30 to 40 ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ your mid points everything varies there. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 30 to 40 ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು you better start from 37 with 10 ಇದ್ರೆ 37 to 47 ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ rather than writing it as 30 to 40, you could start with 35. 35 to 45 is suitable here. So ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ whenever you are not using the formula which I just gave you, which is called as Sturges rule. Otherwise ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ in fixing the class width on your own is judgmental. So I could say I will fix the width as 5. You can say why 5, take 4, take 10, take 20. That is easy. But so everybody can come up with their own distributions. But whatever the method you are using, so you should use the method such that you then have a number of cases with 4 to 15. ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಮೂರೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ you can just say all the intervals, all the values are between 32 to 64. So ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. So instead of making sub cases, ಒಂದೇ interval 32 to 64, I have 40 observations ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But what is the use of that? Nothing. So what conclusions, what decisions can you make? Can you come up with an average? Can you come up with certain predictions? Can you say in which particular group or where the cases are high, where the cases are low, where the percentage is high, low? ಆ questions ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so we have the highest and lowest value here. So range compute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now we'll see how I can apply the rule here. So this is called as Sturges rule. So it gives you the formula for number of class intervals as well as the size of the class, or what called as class width. The formula is 1 plus 3.322 log n, where n is the observations what you have in the data. So total agi ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 50 students to weight. So first I'll compute log of 50 and then multiply that by 3.322 and add 1 to this. So ಯಾಕೆ 1 add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is a formula. You can't question a formula. Certain results, certain conclusions ಇಂದ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಏನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಥಿಯರಮ್ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, and that is not part of your syllabus also. But if you could ask for certain results, certain derivations, I could show you in the class. Once I apply the formula, I get the answer as 6.64. But since we're talking about number of class intervals,
I could construct either 6 class intervals or 7 class intervals. If I just approximate this to 6 intervals, then I'm missing some of the observations. So you better always approximate this to the next integer. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 50 ಡೇಟಾ. ಈ 50 ಡೇಟಾನ ನಾನು 6.64 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 0.64 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು 7 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And then obtain the class width. C is equal to range by number of classes. So I have got the range. If you remember, 64 minus 32 for the range, and that is equal to 32. So 32 divided by ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ obtain ಮಾಡಿದೀವಿ number of classes 6.64 or 7. So if you divide that, you will get the size of the class width. Not correct. So this is the complete calculation. Step 1 range, step 2 number of class intervals, and step 3 number of cases. So these are the 3 formulas to be executed, 3 steps to be executed before constructing the class intervals. Now what formula is telling is that prepare 7 class intervals. 7 class interval ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು width 5 ಆಗಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೇಟಾ ಏರಿರೋದು 32 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 32 ಇಂದ ಬರೀಬೇಕು, such that width of every class interval is 5. So 32 is closer to 30. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 30 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. But to be, statistically speaking, I would suggest start from 32 only. Either way, your averages will be close to each other. But if you feel that multiple of 5 is easier, you could do so. So ಈ ತರ ಈಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ 35 ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 35 ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ C is equal to 32/7, which is 4 point something ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ. ಸೊ 5 ಅಂತ ಬಂತು. So 32, 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65. So last interval will be 60 to 65. Count ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 7 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. And maximum number ನನ್ನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 64. So 64 ಕವರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ that is sufficient. So I got 7 intervals. Each are exclusive type. Each have the uniform width of C is equal to 5. So this is one such class interval. Now what I suggest is ನಿಮಗೆ multiple of 5 ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. But generally when it comes to the people who are research oriented, accuracy is important. So instead of starting from 30, we'll start from the minimum, which is 32. So I could say 32 to 37, 37 to 42, and then you'll have 42 to 47, 47 to 52, 52 to 57, 57 to 62, and 62 to 67. So these are the intervals there. So ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. If you say sir this is easier, follow that. If you feel this is easier and accurate, follow this. So either way, marks will be given to you. So I'll wind up the session here. So we have understood what statistics is and what is the definition of statistical data. And then we understood different types of classification. And we talked about a particular classification, which is called as quantitative classification, which is statistically called as frequency distribution. 2 types of frequency distribution: discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. And we learned how to construct this distribution. So we'll have some exercise or practical classes on this. So I'll send you a list of questions and we'll try to answer them in the next class. So by next Monday, I'll send you certain questions also. So what we do is in every class now onwards, we'll have a theory session as well as a practical session. So maybe 1 hour of theory or 1 session of 40 minutes of theory and 2 or 1 hour of practical classes, so that the things get balanced. And 2 hours ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 hours 3 hours ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So once we look into the problems, we will enjoy the subject.
Okay. So I'll end here. If you have anything to ask, you could speak, unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, or you have the chat option also. You could send questions in the chat. And as said, the last 3 minutes are there. Yes. Excuse me, sir. This is Shashi Kiran. Yes. Sir, ಇದು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ n ನ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ n ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. n ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ you have 50 such data given to you. 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಲಾಗ್ 50 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, PUC ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ you could easily obtain the log value. So obtain log of 50. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ log of 50? 1.3050 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that multiplied by 3.322. So that will fetch you the answer. So logarithm ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So 1.69 ಬರುತ್ತೆ. So your log 50 is 1.69. Now multiply 1.69 by 3.322 and add 1 to that. So basically what we are doing is we are substituting n in this formula and we are evaluating that. So ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Even in your semester examination, theory as well as problems, and much of the weightage will be for problems only. Simple problems in the ಹಿಡಿದು complicated problems ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And as said, your paper is not prepared by me. ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and be ready with the calculators. Calculators illa andre purchase ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Simple calculator is also fine, but scientific calculator already ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ cousins friends ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ you can borrow it for this semester and you can use it. So scientific calc ಇದ್ರೆ powers, so complicated calculations, so quadratic equations, so logarithms, so ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So I insist, if you could afford and purchase a scientific calculator within next week, that will be really helpful for you. And those calculators are allowed for the examination also, so you need not worry. Okay, so ಇದು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ day 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು my method of teaching and the cases, you have to cope up after certain, and it will take certain time. But problems, numerical problems ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So you need not worry. And anytime I'll be available throughout in WhatsApp. So you make use of the group. ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಇರ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. Okay sir. Okay. Okay sir. So I'll end the session here. We'll meet in the next week.